Illustration number 12 is related to replacement decision. A company named Robbie's Cube decided to replace the existing computer system of their organization. So Robbie's Cube, they decided to replace their computer. Original cost of old system was 25,000 and it was installed 5 years ago. So തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ നമുക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്തെഴുതാം. So old സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് 25,000. So original cost is 25,000 existing machine and the time passed is 5 years. Current market value of old system is 5,000. So current market value is 5,000. Depreciation of the old system was charged with life of 10 years with estimated salvage value nil. So depreciation, useful life is 10 years and salvage value is nil. Salvage value is nil. So we can calculate the depreciation. So depreciation varnal original cost minus salvage value divided by useful life. So 25,000 minus 0 divided by 10 years. So 2,500 is the depreciation. And 5 years have already passed. So after 5 years, what will be the written down value of the computer? So total cost is 25,000 minus 5 years depreciation. So depreciation per annum is 2,500. So 2,500 into 5. So written down value on 5th year will be 12,500. Depreciation of the new system will be charged with life over 5 years. So next പറയുന്നത് ന്യൂ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസാണ്. So new machineൻ്റെ useful life is 5 years. Present cost of the new system is 50,000. So അതിൻ്റെ cost is 50,000. Estimated salvage value of the new system is 1,000. So salvage value is 1,000 after 5 years. So new machine useful life is 5 years, cost 50,000, salvage is 1,000. Estimated cost savings with new system is 5,000 per year. So these are the incremental data. So estimated cost savings. So new system purchase ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ per year 5,000 cost save ചെയ്യാൻ പറ്റും. So incremental data, cost saving is 5,000 per year. The increase in sales with new system is assumed at 10% per year based on original total sales of 1 lakh. So increase in sales with the new system use ചെയ്താൽ so actual current sale is 1 lakh. New system use ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10% increase ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So 1 lakhൻ്റെ 10% 10,000 increase ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So incremental increase in sale is 10% per year. Company follows straight line method of depreciation. Cost of capital of the company is 10%, whereas tax rate is 30%. So cost of capital is 10%, tax rate is 30%. We need to calculate the incremental NPV. So ഇതിൽ 3 steps ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഈ പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ പർച്ചേസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ, അഡീഷണൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. So we have the data. Existing machine original cost is 25,000, time passed is 5 years, current market value 5,000, useful life 10 years, depreciation 25,000 minus salvage value 0 divided by 10, 2,500 per annum. Return on value after 5th year is cost minus depreciation for 5 years 12,500. New machine the useful life is 5 years, cost is 50,000, salvage value after 5th year is 1,000. Then incremental cost savings when the new computer is purchased 5,000 per year and incremental sale is 10% per year. Total sale is 1 lakh, tax rate 30%, cost of capital is 10%. So there are 3 steps to compute this incremental NPV. First step is calculation of net cash outflow. So cash outflow ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ പുതിയ അസറ്റ്, പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതുണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റിൽ നിന്നും പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ സെല് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാൽവേജ് വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ടാക്സ് ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് സിസ്റ്റം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ചെയ്യാം. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ടാക്സ് ഗെയിൻ മൈനസ് ചെയ്യാം,
tax loss add ചെയ്യാം. So cost of new system is 50,000 minus salvage value of old system is 5,000. Then tax gain on or loss on sale of old system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലോസ് ആണോ ഗെയിൻ ആണോ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓൾഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ salvage value is 5,000, current market value is 5,000, then written down value after 5 years is 12,500. So there is a loss of 7,500. How much is the tax savings on loss? 7,500 into 30%, 2250. So the net cash outflow is cost of new system minus salvage value minus tax gain. This is cash inflow. Tax gain is cash inflow. So net cash outflow is 42,750. Second step is the calculation of estimated savings per year. So estimated savings എങ്ങനെ compute ചെയ്യുന്നത്? So when the new computer is purchased, there will be a savings of 5,000 per year. അതുകൂടാണ്ട് incremental sales എത്രയാ? 10%. ടോട്ടൽ സെയിൽസിൻ്റെ 10%. 1 lakhൻ്റെ 10%, 10,000 incremental sales ഉണ്ടാകും. So incremental sales 10,000, then cost savings 5,000. Then tax savings, tax impact compute ചെയ്യാം. ടാക്സ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ മൈനസ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇൻറ്റു ടാക്സ് റേറ്റ്. സോ there is no incremental cost. Incremental revenue is 15,000. Then incremental depreciation we have to compute. Incremental depreciation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ മെഷീൻ്റെയും ഓൾഡ് മെഷീൻ്റെയും ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ? സോ ന്യൂ മെഷീൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? കോസ്റ്റ് 50,000, സാൽവേജ് 1,000, യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് 5 years. സോ കോസ്റ്റ് മൈനസ് സാൽവേജ് വാല്യൂ divided by useful life, we get 9,800 as the incremental depreciation of new machine. Then old machine we have already computed 2,500 per annum. So what is the incremental depreciation? 7,300. Now we can compute the incremental tax impact. So 10,000 plus 5,000, total 15,000 incremental revenue minus incremental cost. There is no incremental cost, minus incremental depreciation into tax rate. So incremental depreciation is 7,300 into 30%. 2,310 is the incremental tax impact. So the cash inflow is revenue 10,000 plus 5,000 minus incremental tax impact, അതായത് cash outflow. So 12,690 is the cash inflow. Now we have to find the net present value, and for that we need present value of this cash inflow. So what ഏതൊക്കെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഉണ്ട്? ഒന്നാമത്തത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ സെയിൽസ് ചെയ്യുന്ന 12,690 ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ there is a salvage value of 1,000 at the end of 5th year. So salvage value 1,000 ഉണ്ട്. Then ഇത് നമ്മൾ 10% ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 5 ഇയേഴ്സിലെ ഉള്ള PV കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So 12,960 divided by 1 plus 10% plus 12,960 divided by 1 plus 10% whole square. അങ്ങനെ 5 ഇയേഴ്സിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സാൽവേജ് വാല്യൂ 1,000ൻ്റെ 5 years കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ടോട്ടൽ വിൽ ഗെറ്റ് 48,723. നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് present value of cash inflow minus cash outflow. 48,723 minus we already computed in the first step 42,050. So NPV is 5,973 incremental NPV.